Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Phakamisa izandla uthi ngiyakuthanda Jesu. We are in His presence. Hallelujah. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Muhlu Jehovah useyinkosi usabusa usaphila futhi sisamthanda kanti naye usithanda iqala. Hallelujah. Siyambonga kakhulu usithandile bazalwane. Usithandile sakhuluma program director usithandile sibonga ukuthanda okungaka sibonga ukunakekelwa okungaka sesithandwe sanakekelwa kangaka bazalwane kunamazwi uNkulunkulu owakhulumayo namhlanje athi sengimthande kangaka nganinakekela kangaka nganivikela kangaka kunamazwi awakhulumayo kuDeuteronomy 8 esizokhuluma ngawo namhlanje namukelwe ebukhoneni benkosi wamukelwe lapha ekhaya wamukele emsebenzini wamukele ebandleni kuphina kuphi lapho sifinyelela khona siyakwamukela egameni lika Kristu Jesu asihlephulelane masinyana izwi lenkosi elitholakala kuDeuteronomy chapter 8 egameni lika Kristu Jesu ringathelana sinkhwasa manje bana litshati according to Deuteronomy chapter 8 mudima libulukeng inkosi yomsenibusise uthi uNkulunkulu sengimthande kangaka nganivikela nganinakekela kangaka kunento enifanele niyenze iyodwa nje vo uma kunento ekufanele siyenze ukuthi singamkhohlwa. Amen. Ngathi miss call ngathi abayizwanga. Amen. Ukuthi singamkhohlwa silibani mudini. Ungayikhohlwa inkosi. Ungamlibali simakade. Ungayilibali ingonyama omndeni wehundlu kaJuda. Don't forget where you are coming from. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ungakhohlwa ukuthi ubuyaphi. Ungakhohlwa ukuthi ukhona okhethile. Ukhona oyewakhetha. Ukhona oyewahlenga. Ukhona abazalwane obeka loku athi uhlabelelo belo kwenami uJesu belo kwenami belo kwenami uJesu belo kwenami ehamba nami
indoda ehamba nathi bazalwane. Haleluya. Uthi omunye nakakhuluma nencwadi sasifunda kudala isekho manje. Kwakuthiwa uhambo loMkristu. Ayisekho le ncwadi, ayisekho. Sasiyithenga na uyithenga wayithenga neqilongo levangeli. Uhambo loMkristu yaziwa bogogo abadala. Uhambo loMkristu. Athi uMkristu nakakhuluma athi inkosi yamkhomba ukuthi wena bengiloku ngihamba nawe. Bekuneyikhathi lapho uhluleka khona. Bekuneyikhathi lapho uphelelwa ngamandla khona. Bekuneyikhathi lapho uhlala phansi uphumula khona. Ngithwale ngibhebe. Wathi uMkristu kanjani? Le ncwadi yayikhomba ama footstep. Hambo loMkristu abaningi abayazi la ngekho yazi. Bekho bazalwane. Hambo loMkristu mama Lindo yaziwa bogogo Mkwena kuphela. Sasibone kwauye simbuza ukuthi uyithengaphi. Ebese iveza ama footstep womuntu. Ebese uMkristu athi kanjani inkosi uma uthi bohamba nami. Ngoba ngibona ama footstep womuntu oyedwa. Athi uMkristu bongekho nkosi. Athi uMkristu bengikhona. Athi uMkristu nkosi bowukuphi. Athi uMkristu bengikhona. Njengoba ubona kunama footstep womuntu oyedwa. Yila bese uhluleka khona. Yila bese uphelela ngamandla khona wena uphumulile. Bowuphephe yini bese khamba mina ngedwa kule ndlela. Wena wakho amandla wesephelile. Ngoba kunendoda esihamba nayo bazalwane. Lalela ke le ndoda ithi Deuteronomy 8 verse 14 namhlanje. Ithi verse 11 verse 14. Kusho le ndoda. Awungizwani. Amen. Uyangizwa? Ungibambile. Ithi le ndoda Deuteronomy 8 verse 11 and verse 14. Bafundi konke. Bathi kunamazwi ayithinta kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu wababikile enhlizweni yami. Lapha ya ku11. Angazi ukuthi amanye ama version azawuthini. Bathi ngiyathanda nje simhlola uverse 11. Kunesixwayiso lapho there is a warning. Elesizulu lizothi xwaya. Nasi isixwayiso ntambama. Ayibazalwane mbheke ngamehlo, ungamsondeli social distance, bathi ngitshela ukuthi xwaya. Hallelujah. Nasi isixwayiso sithunyelwa sona ntambama. There is a warning this afternoon, this evening. Xwaya, we need to be alert. Nasi isixwayiso sithunyelwa sona namhlanje. Uthi uNkulunkulu asixwayise namhlanje. Nasi isixwayiso esiphuthumayo. Verse 11 ngicela simfunde nje masinyana. Umfundele phezulu, umfunde kahle. Egameni lika Kristu Jesu, ufunde 11, ufunde no14, bese siyakhuleka masinyana ngeke ngibambelele, ngizobe sesithandaza. Mayikwenze kahle inkosi kusihlwa ntambama. Khuluma sizwe. Sichaba selayiwa hore silibale morero. Mama we nke ubusheletje sichaba selayiwa kikelejo ye isixwayiso lesi. Isixwayiso size bandleni, isixwayiso size mhlaba jikelele. Isize siyaxwayiswa ukuthi masingamkhohlwa masingamlibala uJehova. Yebazalwane ngoba siphile insukwini lapha abantu bakhohlwa balibala khona. Maya kubu ukulibala ngisho uNkulunkulu imphala, ngisho uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke. Ayikho into ayizonda njengomuntu okhohlwayo libalayo. Usho yena from the horse's mouth uthi don't ever forget. Dala verse 11. Kiratile heading mama iphulushitwe kamngithi. Amen. Sichaba selayiwa hore sisilibale morero. Ake ubusheletje kuri flowing fountain wherever you are, lihema madidi themba lethu namaphethelo noveza ubuhle. Ngishambukeli wena silalele ekhaya uyakhunjuzwa mntaka baba.
ngikhumbulile uma kunento uNkulunkulu athanda ikhumbuze yona ukuthi ungamkhohlwa. Don't ever forget your God. Lihlokomeleni hore le sikela le bala morena wa lena. Today modimo o re ke no lihlokomedisha. Hallelujah. Omunye sibuza ukuthi kungani sikhona namhlanje ntambama sizele ukuzohlomisana go tlo goputshana go yeletshana. Uma bakubuza ukuthi how was the message ubatshele ungathi it was so spiritual, it was so prophetic. No, ubatshele nje ukuthi neyikelethu, it was one. Be careful, be alert. Fanele ungayenzi ungakhohlwa, ungakhohlwa ngoba umuntu mubi uyakhohlwa. Bala verse 11. Lihlokomeleni hore le sekela le bala morena modimo wa lena. Lihlokomeleni litshula modimo alire lilibeti alisho ukuthi likhohliwe kodwa isiqapheliso namhlanje. Qaphela mntaka baba mama baba wami umfundisi mamfundisi wherever you are bandla lenkosi zansi namaphethelo ngakhohlwa ungalibali uze ukhohlwe nenkosi, ukhohlwe ukuyikhonza inkosi, ukhohlwe ukuyidumisa inkosi. Qhubeka. Lihlokomeleng hore le sekela le bala morena modimo wa lena, le sekela lesa go phetha melao ya gagwe ka moka ye a lefile go yona. Lalela bazalwane, number 1 singamkhohlwa uNkulunkulu, number 2 singakhohlwa ukugcina imiyalo yakhe ngoba kunemiyalo yakhe asinikeze yona, number 3 nezihlulelo zakhe nezimiso zakhe asiyala ngazo namuhla. Ngoba abantu bayathanda ukukhohlwa bezwe ukuthi bakhohlwa kanjani. Bakhohlwa uma baku verse 12. Funda verse 12. Elisha uma senidla nsutha, uma izinto sesihamba kahle, uma sebapholile, uma bangasaguli, uma sebasebenza bathola imoto ezinhle, bathola imisebenzi emihle, bathola ama promotion, sele bahamba ngeimoto ezinkulu dika. Bayakhohlwa, umuntu uyakhohlwa. Ngiyakutshela izophela nale COVID-19. Uzokhohlwa umuntu, uzokhohlwa ukuthi sibuyaphi, uzokhohlwa umuntu kuyothiwa yinsuku zokuthi siyakhonza athi mina ngiyovula amatshe kanti uyiphiwe lelo thuba. Akhohlwa umuntu ukuthi uke wasidinga isikhathi sokuthi ngabe uyendlini kaNkulunkulu, isikhathi sokuya endlini sikaNkulunkulu singekho, seyisikhathi sokuthi kukhonzwe ukhohliwe. Why is I'm so busy? You know I've got an appointment. Kirashela dropo. Yo, this is serious. Ukhohliwe umuntu. Uma bekuyimbe ngizothinta isihloko, ngingakhulumi lutho ngithi. Funda verse 12. Relija le khora. Mile agile mengwako ya bebotsi. Bathe yini engishoyo kanti yiyo nasi yasikhulumela. Uma senakha izinto ezinhle, uma ngoba sophuma emikhukhwini bazalwane, siyokwakha izindlu ezinhle, ngoba siyosebenza bazalwane, ngoba siyohlala sihamba ngeenyawo bazalwane, ngoba siyohlala sigula bazalwane, ngoba siyophola. Lalelani bazalwane, nawe ogulayo ungathukwa, uyazi usazophola njengotheleni, yazi nawe ohlala emkhukhwini unethela ungathukwa, yazi usazongena ungene ku-mansion house kusale kumangela abantu kodwa ungakhohlwa. Ngisho nawe okhala ngabantwana ngoba uzobathola, ngisho nawe ufuna ukushayina nje kancane uthi haleluya, uzothi haleluya one day, kodwa ungakhohlwa ngoba inkinga ebese bakukhohlwa. Uma ngabe besingakhohlwanga, ngabe siphakame sonke, kusho ukuthi sikhohliwe. Uma besingakhohlwanga besizokwenza i-overflow, even nangaphandle bayivumele 100 overflow beyizoba khona. Uma besingakhohlwanga besizoyenza indlela beyizoba khona inet or ishelter
yokuthi let it overflow. May the people come and listen the word of God. Why? Because people are thirsty and are hungry for the word of God. Kwasho ukuthi sikhohliwe. Kwasho ukuthi sikhohliwe. Kwasho ukuthi sisibona singcono. Mina yazini ngisaphilile. I am better than bani. Kwasho ukuthi ukhohliwe. Umuntu okhohlwayo libi kholwa. Mubu baba nomama okhohlwayo ukuthi uNkulunkulu umthethephi. Futhi verse 14 abantu skiphe eGibhithe uskiphe ezweni lobugqila lisho njalo akhohlwa umuntu ukuthi ngiphume ezweni lobugqila. Libona hore lisikhudishe mina le bala morena modimo wa lena yo a lentshitšego mo le le go makgoba gona. Wa itse ke nyaka mela lebala. Verse 11 irile uhlokomele lithi lesizulu xwaya. Ay mara mina ngisazi isizulu sinhle sinamandla sinesindo. Xwaya. Funa ukhohlwe uNkulunkulu wakho. Angizwani. Xwaya. Akithi iya mada wikare. Mara ngifuna le ndaba xwaya. Bazolana nangithi xwaya. Ngithinte ehlombe. Ngiyakuchikinya. Angithi bewukhohliwe. Ngizweni kahle. But nasi silayezo uNkulunkulu athi ngathi singayotshela nabanye. Ngathi singayotshela nongekho la. Simsikinye nje simthinte ehlombe. Nganamireza. Nikiri nje xwaya. Angazi ukuthi enye ngathi be careful that you don't forget the Be careful. Be careful. Why? Be careful. Be careful. And nowadays, abantu bakhohliwe. Nithuma besingakhohlwanga overflow base bakhona. Uma besingakhohlwanga besizozubuthaphutaphu sithi kudala siyomela inkonzo. Yazi siyamfuna lo nkulunkulu sifana no Isaya. Usifana no sifana no Davide. Sifana no Davide kumahubo 6:3 sithi Nkosi sikomele siyafika nini kuwe. Washo ukuthi sikhohliwe. Eshiyazi ngisazibuza ukuthi ngiye noma nginayo. Mama ngani khohliwe ukuthi uNkulunkulu umthethephi. Khohliwe ukuthi uNkulunkulu umkhiphe ezweni lobugqila. Ufundo 14 ithi number 1 usikhiphe eGibhithe. Ithi number 2 ezweni lobugqila. Libona hore lisikhudishe mina lebala morena modimo wa lena. Mela lebala ka obane lebaka ke go lebala. Go lebala bazalwane. Go lebala. Setšhaba sa modimo se lebetse. Setšhaba sa modimo se lebetse. A le sekebe la lebala. Phuthego ya modimo a le sekebe ra lebala. Bomme we noma ngabanzima mntaka baba ngicela ungakhohlwa noma ungabanzima baba wami ngicela ungakhohlwa noma ingaba yindlela endlela mntana sekhaya ngisho kuwe mKristu ongizwayo nongilalele nongibhekile ngithi ungabe usabuyele emuva ungakhohlwa fela khona namathela khona kakabela khona bambelela athi umhlemelelo I will never give up. Never give up. I will never give up. Makhohlwa. Amen. Sakunzima. Makhohlwa. Makhohlwa. KunoNkulunkulu othethe endakeni. KunoNkulunkulu okuthola uyisidwedwe. KunoNkulunkulu osithole singazi ama-identity wethu. KunoNkulunkulu lebazalwane senze sababhetele isizulu lesi sibhetele sabangqono. We are better. Uyazi ukuthi into esenza ukuthi sibe ngqono ukuthi wena ugezwe ngegazi hayi le imbuzi hayi le inkukhu. Into ekwenza ukuthi ube ngqono ukuthi wena uhlanziwe ukuthi wena ungumpristi ukuthi wena hayi bazalwane ungekhethiweyo. You are chosen generation, the royal of priesthood. Awufani nabanye wena ingako ungeke uvuke ufanele nabanye
and ingakho ungafanelanga ukuthi ukhohlwe ngoba wena uNkulunkulu ukhombe ngomuntu. Ngizumoya engcwele kusena khala, ngizumoya engcwele akhulume endlebeni zami athi abantu bami bakhohliwe. Abantu bami bakhohliwe. Abantu bami bakhohliwe. Ngoba noma abantu ngabe bakudisappointile, awudisappointwanga nguNkulunkulu, udisappointwe babantu. Babantu bakudisappointile, mara uNkulunkulu yena akaza disappoint. Akazi uphila manje ubheke kanje ingoba sakuthanda, then it shows ukuthi God is still loves you. Usakuthanda, unyathela kanje, ugeze kanje, umuhle kanje, ukhomba khona ukuthi uNkulunkulu usakuthanda ngoba usenenhloso nenjongo ngempilo yakho. Uma bekangeke akunakekele akuthande, ngabe ungekho la. Ukukunakekela, ukugcina, ukukuvikela, ukuphephisa kungaka kusho khona ukuthi usakuthanda. Wena ke ofanele ukwenza mkhonze, ungakhohlwa. Mkhonze isimo sivuma, mkhonze isimo singavumi. Cela sifuna bala 14 yewe o ifeletse ke gopela o ba le 12 yela o ifeletse ga botse re ba le 14 re ifeletse ga botse re rapela 12 ge le ja le khora mme le agile mengwako ye mobotse le dula go yona le setse re agile le mengwako ba tsalwana ngoba sithi singa agi mengwako siwashe nama curtains ngesonto sithina silapha ku funeral ya ka babunabe kukhuluma speech on behalf of neighbors. Uthi lo mama nakakhuluma uthi hey bazalwane besihlala noyenye indoda ebe izolwa nawe uma bongawasha ngesonto uthi bekangena istrada nestrada athi mama siwashi ngesonto kuyakhonzwa akungabi nomama akunandaba ukuthi uyokhonza kuphi akungabi nomama owasha ngesonto. Omunye ngathi ngiyamuzwa khona lapho phansi ukuthi ngiyasebenza uma bomthanda ngempela uNkulunkulu bozawuvuka ekseni bozayivasa nakusasa ngishizolo ekseni wineke uma bomthanda uNkulunkulu bongeke kulove 5 weeks uthi ngoba sengiyasebenza bozawuhlakanipha uNkulunkulu usiphele wisdom usiphele ungakhohlwa thina singabo mama we are a good organizers uphana uorganizer ukuthi namhlanje washe ekseni wineke ovuka ekseni kusesesehlobo namhlanje kusesengakabi winter vuka ekseni ngo5 ubese uyiwasha uzayithula na ubuye athi bengekho bengana umuntu owashayo estradini sethu sakababunabe bekangekho mhlawumbe umusho usaqeda ukufika mhlawumbe legengentshe thina bomama abadala besazi ukuthi asiwashe ngesonto akuphi babunabe akuphi ya mhlawumbe manje ngokushonile wamthanda uJehova wamkhonza ungakhohlwa imisebenzi emihle akwenzele yona. Funa ulibale uma sowudlile wasutha wakwakhe wakupha nalendlu kusho akushongo mina kusho yona wakupha lendlu akufa lingako akufa linga le ge di kgomo tša lena le dihutswane le silibere le gauta le tšohletše e le go tša lena di atile yo umengcebo yenu nesiliva yenu seyiningi kakhulu wathi nakigidimela ATM kana sikalibala kana go ke nako ya kereke kanti bengarashele enkonzweni athi nakaqeda kuphumele ku ATM mara uma isiliva seliningi negolide seliningi neinkomo ziningi esibayeni akusho mina kushisi bese wenze njani le bone gore le se ikhudishi ninake ukuthi ningayiphakamisi mina libala morena modimo wa lena yo a le ntšhitšego mina libala ga botse taba yaka imogo lebaleng a ke nyake diligence mina libala re sekebela rena libala re sekebela rena ngisho sekumnandi bazalwane singalibali badlala enkosi singalibali
shothi sesakhile sakhi auditorium bantu bahambe usibuza ukuthi kanti sesibheke ukuthi manje sesishayelwa ama air conditioner kanti abantu bapi abale kumuntu ngoba lo muntu bekahotlelele lomchiso ulibela ngithi sekumnandi sesiphiwa ama auditorium sesiphiwa imoto ezinkulu alibala hambe kanti isikhathi manje sokuthi sifanele celebrate ulibeje gorutshwa kae ningalibali badlala enkosi badlala eFrankfurt ningalibali ukuthi uNkulunkulu sithethephi ngisho uNkulunkulu sekasiphile ngisho ne-auditorium sesikhona singamlibali uNkulunkulu akamthanda uNkulunkulu umuntu olibalayo ekseni ngizwa ngithi inkosi siza mina kuqala awuzwa ekseni ngiyamusa ngiyakhuleka ngithi inkosi siza mina kuqala uthi ngalibali inkosi siza mina kuqala umuntu nami ngiyakhola siza mina kuqala kunabantu obuya nabo kude abachasile kunzima bawana webavuka bavuka nalo ministry ungalibali ngakukazi yenkosi kuba kunento efanele uyenze ungalibali mara ayikuthi ungakhalimi nakubizwa ukuthi ukhalime kabuhlungu nikwatelane kwabo khalima ngoba ukhalima nokulibala kuyahlukile la ukhalima ofwa umutsibo futshwaliya nakhole khalima athi nakayala uTimotheo ayalwa uPaul athi ukhalime ufundise ngale zinto isimo sivuma singavumi ukhalime mara egcineni ungakhohlwa ngoba sizokuyeka kuthiwe sibuya nawe kude noma sowugwegweza sizokhalima sisakuthanda mara into engeke kufanele siyenze singalibali bazalwane singalibali ufuna siqedelele ufuna ukukhuleka kunanto eyiningi ufuna nje sikhuleke inkosi siza mina kuqala sengakulibali sesihamba kahle imoto seziningi imali amasiliva namagolide neinkomo uzwile wena sesikhona ezibayeni zethu kugcwele bese siyamlibala uNkulunkulu qedelela mama le bone gore le se ikhodishi yebo ya ku verse ngiyamthanda kakhulu uverse 14 bese uya ku verse ngiyamthanda no verse 18 siqedelele ngo19 bese siyakhuleka ngiqedile 14 le bone gore le se ikhodishi mme la lebala morena modimo wa lena yo a lentshitšego mo le be go le makgoba gona ayi inkosi ngoba kunala sibuya khona bazalwane lapha besiyiqila khona haleluya amen ungakhohlwa bazalwane kunala siphuma khona so sifanele simkhonze uNkulunkulu omunye uthi simkhonzela nje ukuthi usikhululile yes asimkhonzela izinto eziphathwayo nezibonakalayo simkhonzela nje ukuthi usikhululile uyazi kwakunomunye ubhuti angiqeda ukuntshela ngayo ubhuti Mahumarela yazi wayegida akunenye into ayigidayo so baba uyayazi so ayigide uthi nobuza ukuthi why ugida kangaka athi watsiba gore ke ari ne kitagwa ke roba le fase ke nele ke pula ifelele mo go nna pula ari ke tshwanetse ke motumishe modimo ke tshwanetse amkiyele uNkulunkulu athi ngazazi ngilalephi ukuthi ngilalephi avuke sekavuswa bomakhelwane bamdonsa bathi bara songazi usho ukuthi uthe wafika wabhalela nethi ungene endlini sowufikile ekhaya mara ubhalela ngene endlini uwele eminyango ize imvula iminele lapho iziphele wakhohlwa ngoba ngithi marungi ayihambi mara wabina kanti muhlanka modimo athi ke tshwanetse ke mmenele ke atsiba mo antshitshi ke atsiba ya wasa ke ukuthi balulekile ukuthi sazi ukuthi usikhephi
sazi ukuthi usithethephi ngazi kahle kamhlophe ukuthi ngakudala ngafa ngisho mina ngisho wena mina ngazi kahle ukuthi ngakudala ngawela ephithini ngazi kahle ukuthi imoto ngakudala zanishayisa ngafa angideserve ukuthi ngabe ngiyaphila manje so njengoba ngisaphila manje that's why ngifanele ngidumise ngathi ngiyahlala ngoba ngangafa ngisesemncane nokungazi ngabangazi so ngimdumisa ngathi ngiyahlala ngimkhonza ngiphakamisa izandla yamazi umthethephi yazi ukuthi bengasabalwa mina nababalwayo bengasabalwa nababalwayo qadelela mama verse 15 Onihlahlile go putla leshoka le la le legolo la go tshosha mo go be go onihlahlile uzobona indlela abantu abamkhonza ngayo uNkulunkulu ayilayithe gore ba hlahlile leshokeng la go legolo la go tshosha niyasazi lesimo esidlulekiso seCovid namanje sisame ngenyawo elilodwa kusho ukuthi sisame ngezimbili urihlahlile usatshela pele wa rihlahla mara ka ngore bukhonza modimo a gola yetse gore ka nnete urihlahlile a gola yetse urihlahlile basaba if ibale mama bayeko Onihlahlile go putla leshoka le la leshoka le legolo la leshoka le legolo mo go be go na le dinoga le diphepheni tša go bolaya tša go bolaya a ne se bonang no bonang amaphepheni a no bonang inyoka a ne se bonang a se bonang sisibonile namanje sesekhona uphela uthi eish uthukwe kodwa sirimagala rihlahla so hansa tsola bila rihlahla sarina ke gore re skara la ribala re motumishe re mo hlankele re mo phagamishe re mo rete lo sisi usiamisi labe qolela maphepheni yazi umunye selafona athi mama nifonela nethi nguzo ukuthi wena usaphila abafundisi bahamba kangaka mama mara mama wethu sasiphilela na ngathi ngifuna ukumsola ngathi ngingamsoli lo muntu uhlashwa ngimoya ngiphepheni ulindinoga ilitsheka ngathi by the grace Baba is by the grace by the grace we are still alive Atrupa fono ako gore bana ya ke dilo change ka nnete motho o kgwathegile kubena qetele mo nageng ya go omelela ya go hloka metsi o luphuletše metsi lesukeng le lethatatha njengoba amanzi angekho uzowaphunya amanzi futhi njengoba imisebenzi ingekho izovuleka bazalwane ngitshela ibandla mina ngithi this is not the end imisebenzi isazoba khona yabazalwane uJesu nakabuya kazobuya manje manje ngeke usemnyango lalela bamba lokhu usemnyango bana kazobuya manje yafisa ukuthi sibuye ngalesihloko kahle kazobuya manje uyobuya sisigedlile sisikhohliwe sisithithivethile sibade kumnandi siduma sithi kuyoze kuyovalwa ngithe mina amatafula abovu agqwena amabhodlela abuye manje uyabona ngisibabekela nesikhathi bathi kuvalwa nini ngabuthoba ntoba ubuye nabo uhlale nabo ekhaya mara kuyavalwa uyobuya kungavalwa kulalwa khona lesikhathi kumnandi usibazalwane kusazoshadwa mina nazi sazoshadwa kusazoba mnandi omunye bekathuka athi mara mina ngisazoshadwa kusazoshadwa kube mnandi sithi nasilibele sithi hey lahlala bamunandi lifase gape lokho kwenzakalayo uqala kwemihelo le mihelo seyiqanile isho khona ukuthi uyakokoda usemnyango isho khona ukuthi uyakokoda usemnyango maruqala kwemihelo
ngalesikhathi sizilibele ngalesikhathi abantu bendisa baganisa bashada kumnandi abuye uJesu abuye kuhle kokuphazima kweso njengesela lithi izwi lenkosi akakho waziyo nandodana neingilosi azikho ezaziyo uzaza abuye uma qeda ukubuya thatha ibandla kuzoqhutshekwa kuphilwe lalela bazalwane kusazophilwa kusazosetshenzwa mari ibandla irapture izayibathetha abantwana bakaNkulunkulu kuzabe kufonwa kuthiwa silahlekelwe umfundisi uMahlangu kufakwe ezindabeni silahlekelwe umama kaHope simtholi kufonele Falbank akatholakala ngeke Almas Drift kufone kubuzwane nayo omunye athi indodana yami ilahlekile naloya athi thina silahlekelwe umakoti la ekhaya kuqhutshekwe kuphilwe bese kuza the sign of peace ezumphiko uKristu 666 kuthiwe uma ungafuna ukuba nalolu phawu uyabulawa yila ke kobulawa khona ngoba mina mhlambe bengingaphili kahle mara ngiyazi ukuthi uphawu ngifanelanga ngibenalo bese ngiyabulawa off yile yake indaba yokuthi ngithi cha bakusikenyana nje isandla babuye bazocheka kusasa mara amaKristu azabathethe thina siyohlupheka iletha izabe ihambile sabe singasekho Kuhlupheka bebaphila kabi benza ufebe benza ukhohlakala baphila baqambili uyosala uyahlukumezeka kabili uhlukumezeka ukuthi usele uhlukumezeka nokuthi uyaziwa ukuthi ungumKristu usele kanjani asiqale simbuze usamthanda uJesu uri kinakana gore ngisamthanda bathi asifuna ukuthi usitshele ukuthi kinakana gore sitshele ukuthi awusamthandi ugawule nyana indlebe ushiwe kubuye kusasa kuthiwa usamthanda na uthi cha ngisamthanda uthi ngiyamthanda bagawule uyoba nenhlanhla ufele enkosini marufeka buhlungu ngoba wena besohlukumezeka ngoba usele ku-right abanye ngeke basalithola nalelo thuba kusazophila bazalane lalelani ngicela sihambeni siyofunda kahle kusazophilwa mara konke lokho kuzokwenzeka masinyana ubonile lezinto senzeke masinyana kanjani within a twinkle of an eye ungasagedla ungasarelaxa uthi bare ngosahlobo wamnandi kuzothi sesemnandi irapture ifike seyisemnyako Jesu yabuye ungakhohlwa khonza uNkulunkulu ungalibali noma izinto zingahamba kahle noma ungasebenza kahle uthola ipromotion noma ungathola 5 yemoto noma ungathola ikhaya elihle uthi uthola ikhaya le 2 million ungalibali uzobuya masiyana uJesu uzothola kuphi baningi abantu abasibuza bathi these are ending times these are not end times not yet kodwa seqala komihelo kuyakhona izimpi namahemuhemi imihlaba iyazamazama sekusho khona ukuthi usemnyango uyabuya masinyana asizilungiselele mofunda kahle Matthew chapter 24 umfunde kahle ithi babeshada baganisa bendisa uma besaganisa kuhle kukaNoah ngesikhathi sikaNoah wabuya uJesu usazoba mnandi basazoganisa bangasilimitheli bari 50 yabantu usazoshaya omunye umshado wendumezulu bemnandi abuya uJesu sazoba ngathi izinto zibuyele esigeni nathi besijabule sithi wayithi neresearch happy abuya uJesu abackslide abakholo amaningi athi yazi kumnandi izinto besingazi ukuthi impilo izaba mnandi kangaka abuya uJesu akuthola sesezezoneni emanyaleni dlala mntaka baba khohlwa ngesikhathi esimbi ungasakhohlwa phakama ungabisabuyela emuva isikhathi sokuthi sikhonze uNkulunkulu ngoba masinyana uyabuya noma sonemali eningi noma sobhakala enkosi ngisho noma sesiphumelele ngisho noma sesiflowing fountain ministries seshaya ngamagitha amanye sithi gling yebazalwane singakhohlwa ukuthi sibuyaphi singakhohlwa abadlala enkosi bafundisi bakhohliwe that's why uthola kudlalwa nasemabandleni sikhohlwe even the assignment uNkulunkulu asibuzele yona ulibile litshemi moya bathu balibethi barekishadilo kaboni gereke barekisha matswayi bathengisa izinto yazi ukuthi why ukuthi bakhohliwe ukuthi ababizelwanga izinto i-fake product ababizelwanga i-fake product gore ikereya office ibulwa kana kweso utshiya fake product kana kweso utlakereya mugate usibizele ukuyobiza imimoya sizuza imoya
abaningi lithi izwi lenkosi leli vangeli kudlula izulu nomhlaba leli vangeli ufunde yena uMatthew 24 lithi leli vangeli liyashunyayela umhlaba wonke before Jesu abuya sisazolishuyela umhlaba wonke masinyana within a twinkle of an eye before abuya masinyana sazoshuyela ngathi siyafa abantu basindiswa abantu baphenduke amaginsi inyanga sishisa ikhwama nasamangela ukuthi kwenzekaleni irapture ifike basalayo afika u366 ngiyantshela abazalwane dlala khohlwa libala change amabandla ugijima yonke le ndawo uluza iposition uluza ukukhula kwakhe enkosini kunzima yonke indawo amabandla kunzima kusena la kungqono wena position yourself lungisa yakhe indaba wena hlala enkosini bheka yena njengomqalisi nomphelelisi wokholwa ungabusadlala khonze yena yedwa ngoba uyabuya masinyana uyabuya masinyana uthi singasadlali uthi singakhohlwa noma izinto sezihambela kahle noma abantwana sebaphasile noma abantwana sebasebenza ngathi ngiyabona abantwana bakho sebasebenza bonke ungakhohlwa ungalibali ungakhohlwa nokuthi labantwana uyazini wabaqela enkosini bathathe kuhle kukaHana babuyisele enkosini uthi inkosi labantwana ngabaphiwa nguwe babuyisele enkosini ngiyaqala mdaka baba ungalibali ngisho noma uNkulunkulu sekakuphila indawo ungalibali ngosonto wena uhura indawo wayithi ipula jediana lekini ke khura ngicela ungahuri ngosonto ngicela uzahura afternoon ngiyaqala mdaka baba yana endlini kaJehova ngicela ngisho noma sawuna curtains adurayo wayithi ngibona dina lidastinyana wayithi binepula inile nekiri genkadi hlatsa and then ikidi busetse at least dastiela itimogile hayi ngosonto hlanganyela gcwalisa amafutha yiba intombi ezisihlanu lithi lonkosi le intombi zasihamba zonke ezinye sihlakaniphile ezinye zizula uma kufika umyeni laba abanye bayiphethe ibani kanti kunentebe bangayiqapheli bayiphethe bonke ibani lalelani bandla lenkosi lalelani bayingqone lalelani bandla ibani bayiphethe zonke bonke zihlanu ziphethe intombi the wise virgins balithwere libona babone banaliwona nalese sisula basiphethe kodwa inkinga iba lapha yama kufika umyeni laba bayisiwula bathi nabathi phaphana bayakhanyisa amakhandlela waba wakhanyi bakhona babona ukuthi abana amafutha yilawe sizowathela namhlanje amen sibizi sithela amafutha siphile sithela amafutha sonke siyiphethe ibani mali indaba sekutheni le ibani ngaphakathi zinawo amafutha na ngoba lithi izwi lenkosi ukuthi umyeni nakafika nabaqala bathi bayakhanyisa bathi sihlephuleleni kwewenu thina sithi siyakhanyisa kukhanya izibani zethu ziyacisha amafutha wanele bathi nabaphendula lababanye bathi thina siwaphethe anele thina ngiyacabanga ukuthi nabo bebawasebenzela njengoba sinasizela ukusebenzela amafutha izibani zethu ukuthi zingaqishi ngizothi njengoba ula ungasisoli ufaka amafutha esibanini sakho ugcwalisa isibani sakho sasihlabelela nasikhula sithi ngipha amafutha isibani sami sihlale sivutha sizela ukuzothatha amafutha give me oil in my lamp so that my lamp can keep it burning so see alaba zalwane we are busy filling our lamps with an oil ukuzuma umyeni afika izibani zethu zingaqishi sihlale sinamafutha phakama ngiyakhuleka ngalibali noma sosebenza kahle ungalibali singakhohlwa uNkulunkulu qale ngifunde ekhaya kahle uDeuteronomy 8 wonke umuzi ukuthi uNkulunkulu ukhala kanjani nabantu abalibalayo ngithi ngiyathatha lesihloko nithi inkosi mara musingathi silibele ingake ekseni ngithi inkosi qala usize mina hayi inkosi ngathi ulibala kusifikele la hayi inkosi ngathi sikhohliwe inkosi ngathi sikhohliwe baningi abajabula bajabuliswa ile vesi elithi ungene endlini ukuze ulaka liqede endlini laba jabulisa le vesi
Lalingasho ukuthi singene endlini sipheke sidle kuphela. Lalithi singene endlini sikhale. Kuyikhona sikhala kakhulu. Bantu abakhala. Abantu kumnandi bakhipha ama-DVD wama-pornograph, bakhipha izinto ey'nyanyisayo ey'thusayo, bangene ezindlini benza izinto ey'khohlakele. Kanti isikhathi sokuthi ngabe singene endlini sikhale. Shumayela manje singathi siyahlanya, Jesu uyabuya. Jesu uyabuya, lalelani bandla lenkosi uthi singamkhohlwa uNkulunkulu. Uthi singamkhohlwa. Baningi abantu abakhohliwe. Mina ngiyabheka nje ngithinta ihloko. Angikhulumi kakhulu futhi lamalanga ngikhulumi kakhulu, ngeke ungizwe ngikhuluma. Thinta nje ihloko. Inhliziyo yami leso sikhathi awuyazi yophikazi. Ngithi inkosi ubuya kangaka sikhohliwe sibandla. Bakhohliwe abantu. Bakhohliwe nokuthi sibizelweni. Sibizelweni imoya bazalwane. Banye bakhohliwe bacabanga ukuthi sibizelwe imali, asibizelani imali. Sibizelwe imoya. Ukuthi koqala siwine imimoya. Khona simwinile manje ngebreak. Khona Amos simwinile. Ungithembisile ukuthi uzuza uthi bengifuna ukusibulala. Uthi I'm so confused. Ngathi thank God ngibonga umlayezo wasekuseni into yokuqala uthi I want to commit suicide. Uthi bengifuna ukusibulala. Uthi but one thing I know, I was called by God. I was the lecturer in Zimbabwe. Ukhuluma izinto eziningi. Uthi I have lost my position. Uthi ngibuyisele nenkosini. Uthi I'm so confused. Uthi bengifuna ukusibulala. Ngathi these are people uNkulunkulu abekakhuluma ngabo athi are so confused. Thank God ngoba uNkulunkulu akawakhuluma amanga. Umthetho uJesu. Hayi nini 30 minutes before. Confused, but I'm uNkulunkulu. Khuluma ngelecture university ene ku Bible school. But bangikhohlwa uNkulunkulu thangizazi impila nje. Angazi impila la. Hlanga namazinye angazi. Ngakhohlwa. Ithi into yenza kanje ukhohliwe. Wena you are chosen one. Ungadakwa ngaba nabo baby, wena ngeke ube nokuthula. Bantu balale kamnandi nabo baby, wena ngeke ulale kamnandi. Wena ngeke ube nokuthula. Bantu ba drink, bashaya ama drink amawayini adurayo namnandi, ba enjoy, wena ngeke. Bile ngaba umtshela ngabuthi uke waba umntwana kaNkulunkulu. Uhluphekele lo. Uyele enkosini, nothing else, go back to Lord. Yenza ubudlelwano bakho bube buhle noNkulunkulu. Qala phansi ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uthethile. Kunala uNkulunkulu, bazalwane kulana uNkulunkulu asithethe khona. Bazalwane singabuyi yele emuva. Bazalwane ukhonza kwethu asizimiseleni. Kunala uNkulunkulu asithethe khona. We were nothing, we were useless. Athi umhlabeleli we were foreigners. But now we are the sons of God. Sikhohliwe, sesibahle sesibopha amathayi, sesibahle sishaya into zakhona ubophelile iphondo. Sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu wasithatha. Kunala sithathe khona. Asithathele ukuthi simkhonze, singadefi, simkhonze. Phakamisa izandla ngiyathandaza. Siyomkhonza bazalwana siyokhohlwa. Bandla lenkosi singakhohlwa. Bazalwana simkhonze. Noma abantu bakudisappointile udisappointe abantu, awudisappointanga uNkulunkulu. uNkulunkulu yena ubheke ukuthi umkhonze. uNkulunkulu yena ubheke ukuthi umkhonze. Noma sewuhamba kahle, noma izinto sezikhambela kahle, ungamkhohlwa uNkulunkulu. Mbonge. Psalms 103. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe emihle. Ngisho umoya wakho ungakhohlwa. Uma ufunda the very same chapter Deuteronomy 8, ufunda verse 17, ithi mbonge nangamandla, ungathi yikhwepha zakho, ungathi kungamandla ami. Lezi zinto enginazo isho njalo njengoba ngisho ithi nalezi zinto nazo. Nale moto, nalendlu, nale umsebenzi onawo. Isho nje loyifunda kahle ithi ungathi amandla akho. It is by his grace. You need to thank him. You need to worship him. Siyabonga. Cela sisho sonke. Lapha ekhaya wena ongibhekile, wena ongilalele, wena ongizwayo, wherever you are. Ngiyathandaza. Ngiyathandaza egameni likaJesu. Ungabuyele emuva mntaka baba. Noma ubhekene nenkinga eziningi empilweni, noma ubhekene nezimo ezibuqhayi,
ungabuyele emuva ngikhonza uNkulunkulu futhi kakhulu kule insuku njengoba buya masinyana kangaka njengoba nemihelo sesiyayibona uyabona inkosikazi noma umama akazala kabeletha ngakezwe ama-labor pain sewakhona sekakhona so kusho khona ukuthi hayi sekubi usendleleni usemnyango ngiyakhuleka ngicela sisho sonke lamazwi Nkosi uJesu ngiyabonga ukuthi uyangithanda ngiyabonga Nkosi bonga konke ongenzele khona Nkosi siza mina ngingakhohlwa ukukhonza ngingakhohlwa ukukusebenzela ngikhumbuze ukuthi Nkosi umthetheli phakamisa kakhulu izandla ngoba into esenza ukuthi sikhohlwe ukuthi siyakhohlwa ukuthi usithetheli siyakhohlwa abazalwane we forget where we come from abanye sifike la sigula abanye sifike singasebenzi abanye besingana indawo zokuhlala abanye besingamazi uNkulunkulu abanye besibhema abanye besenza izinto ezimbi sesibahle sesiyakholwa sesikhohliwe sesiyadlala ngicela singabe sadlala khumbula ukuthi uNkulunkulu uthethephi khumbula bheka emuva kusiphutha ubheka emuva zayiphela imali ziphelele ezinyangeni zayiphela imali ungena ezibhedlela ungapholi wafika enkosini wathola ukuphila wangasagulela futhi yazi wogulela futhi wena Nkosi umsembusise wafika enkosini uNkulunkulu wakwenzela umusa ungabusabheke emuva ungabusalibala siyobonga uNkulunkulu sithi Nkosi asilibali mina nje ekseni ngithi Nkosi angilibali ukuthi ungithethephi angilibali Nkosi angilibali Nkosi angilibali kahle ngabe ngisaphile ngiyabonga ngiyazibuza ukuthi ngingqono ngani uthi uNkulunkulu awusingqono ngalutho yingoba nginenjongo ngempilo yakho ngisafuna ukuthi ungisebenzele uma lo bhuti afika athi ngifuna ukuzibulala ngithi this my calling calling yokuthi stop umoya womuntu osibulalayo ngoba ngiyakwazi ukusahlela umoya wofuna ukuzibulala ngathi ngiyabonga Nkosi ngiyabonga Nkosi ngiyabonga ake siphakamise sonke ngicela ukhuleke wherever you are ngicela ukhuleke thandaza bonga uthi Nkosi ngiyabonga konke ongenzele khona ngeke ngilibale kunaloko ngizokhonza ngizodumisa sesiqalile siyakhuleka baba wethu osezulwini ngoyisele Nkosi yethu Jesu baba siyabonga uNkulunkulu oyingcwele sifundise ukukhonza sisize baba ukuthi singalibali siza thina siza mina singalibali noma konke sekuhamba kahle sisize singalibali egameni lika Jesu sisize singalibali sisize sinkonze impilo zethu zihlale kuwe sikhonze lethi izwi lakho singakhohlwa ukuthi usikhiphile ezweni lobugqila usikhiphile eGibhithe siyabonga baba siyokulibala siyabonga ukuthi nala sikhona kumusa kungenxa yakho siyakhumbula nokuthi usibizele imiphefumulo usibizele ukuthi imiphefumulo isizakale usibizele ukuthi ishumayele ivangeli kuyisikhathi kungasiyisikhathi usibizele ukuthi abantu bakhululeke usibizele ukuthi abagulayo baphile usibizele ukuthi ababoshiwe bakhululeke siyabonga egameni lika Jesu siyabonga Nkosi silekelele singabonganga singabobaba sibandla sisize egameni lika Kristu Jesu size Nkosi ngegama lika Kristu Jesu inkosi yethu siyabonga in Jesus name shayisa enkulu